If we want to be professional, we must read this book. Si queremos ser profesionales, debemos leer este libro. And God has also given us insight through the spirit of Y prophecy. Dios también nos ha dado comprensión a través del espíritu de profecía. We don't need to learn from mystical things. No tenemos que aprender de los místicos. We don't have to engage in meditation. No tenemos que participar en meditación. Our meditation must be upon the Word of God. Nuestra meditación tiene que ser sobre la palabra de Dios. Now there is one movement Hay un movimiento that is very near to us. que está muy cerca de nosotros. It's called the One Project. Se conoce como el One Project, el How many of you proyecto have Uno. heard of that before? ¿Cuántos han oído hablar de ese proyecto? El One Project. The One Project is a ministry that's focusing on young people. Es un ministerio que se enfoca en los jóvenes. Now what's interesting is the fact Lo que es interesante de este asunto, that 4 of the 5 founders of the One Project que 4 de los 5 fundadores del One Project have received training recibieron su educación from Dr. Leonard Sweet, del Dr. Leonard Sweet, who is a self-proclaimed mystic. quien se autoproclama un místico. And this ministry, the One Project, Y este ministerio, el One Project o el Proyecto Uno, is revered by many conferences and pastors. es altamente respetado por muchas conferencias y pastores. And once again, this ministry focuses on young people. Y una vez más, este ministerio se enfoca en ganar a los jóvenes. Now, I wonder why it focuses on young people. Me pregunto por qué se enfoca tanto esto en los jóvenes. You see, God is trying to raise up an army of youth. Dios está tratando de levantar un ejército de jóvenes. And for every truth that God has, Satan has a Y counterfeit. para cada verdad que tiene Dios, Satanás tiene una falsificación. And so Satan will also try to raise up an army of youth in this church. Y Satanás también va a tratar de levantar un ejército de jóvenes en esta iglesia. Tomorrow night we'll learn more about that. Mañana en la noche vamos a hablar un poco más de eso. Now, some of the members of the One Project Algunos de los miembros del Proyecto Uno o One Project are also engaged in a rock band también están involucrados en una banda de música rock. called Big Face Grace. Se llama Big Face Grace, esa banda. I call them Big Face Disgrace. Yo me refiero a ellos como banda grande de desgracia, no de gracia. And the sad thing about this Y lo triste de esto is that the members of this rock band are Seventh-day Adventist pastors. es que los miembros de esta banda rock son pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. This is the One Project. Este es el proyecto Uno. I'm not trying to condemn our brothers in this church. No estoy tratando de condenar a nuestros hermanos en esta iglesia. I love them. Los amo. But this is a very serious issue. Pero este es un asunto supremamente serio. Satan is working fearlessly Satanás está trabajando arduamente to confuse the minds of people in this church. para confundir las mentes de las personas que están en esta iglesia. Why? Because he knows that this is God's remnant church. ¿Por qué quiere Satanás hacer esto? Porque él sabe que esta iglesia es la iglesia remanente del Señor. And if he can confuse the minds of men, Y si puede confundir las mentes de los seres humanos, then their minds cannot have his seal. entonces sus mentes nunca van a recibir el sello And de God Dios. is wanting to seal you and I. Y Dios quiere sellarlo a usted y quiere sellarme a mí. But Satan is also trying to seal people. Pero Satanás también está procurando sellar a la gente. Now, one of the members of the One Project Uno de los miembros del One Project, del Proyecto Uno, was our recent main speaker for the Pathfinder Camporee. predicó en el Camporí Nacional aquí en los Estados Unidos recientemente, In Oshkosh, Wisconsin. en la ciudad de Oshkosh, en el estado de Wisconsin. And he was talking to thousands of young people. Y este hombre le estaba hablando a miles de jóvenes. Now, he didn't really say anything theologically wrong, No dijo nada que estaba errado teológicamente. but this gives their ministry, their movement, influence. Pero el hecho de que él predicó allí le da gran influencia al movimiento que él representa. And beloved, let me warn you,
Y hermanos y hermanas, les quiero advertir, Guard your children from this. cuiden a sus niños, a sus hijos de estas cosas. Teach them the ways of God. Enséñeles los caminos de Dios. Train up a child in the way he should go, Enséñale a un niño en el camino que debe andar, because when he is old, he will not depart from it. porque cuando fuere ya viejo no se apartará de ese camino. You know, if we focus on the counterfeit too much, Si nos enfocamos demasiado en la falsificación, we will get confused. nos vamos a confundir. I'm sure you heard the illustration before, Creo que ustedes han escuchado antes en algún momento la ilustración where the United States government donde el gobierno de los Estados Unidos trains people to identify counterfeit money. entrenan a ciertas personas para identificar billetes falsos. And what they do is they focus all their time on studying the original. Y lo que hacen estos individuos es enfocarse constantemente en el billete original y genuino. And they don't even look at the counterfeit. Ni siquiera miran el billete falso. Why? Because when a counterfeit comes their way, they will know. Porque cuando viene un billete falsificado a ellos lo van a saber. They'll know it's wrong because they spent all their time focusing on the truth. Van a saber que el billete es falso porque dedicaron todo su tiempo a enfocarse en lo genuino y lo verdadero. In the same way, we as Adventist Christians De la misma manera, nosotros como cristianos adventistas ought to spend all our time focusing on the truth debemos dedicar nuestro tiempo, todo nuestro tiempo, a enfocarnos en la verdad and on Jesus, who was the ultimate truth. y en Jesús, quien es la verdad última.